When a baby is born, dreams are born too. But for some families, those dreams are immediately reshaped by a diagnosis called microcephaly, a congenital condition where a baby's head is smaller than expected. You might have seen one or two and you wondered what it is, the same question that parents of children with this condition grapple with daily. Many of these families along the Kenyan coast lived with these children without even knowing that the condition had a name. All they had were only myths and stigma. Many have never been told why their child is this way. Some blame fate, others whisper about curses or misfortune. Yet, amidst the despair, parents refuse to give up on their little ones. They teach them to move, to eat, to laugh, even when the world turns away. Kilifi County is a land of contrasts. Pockets of development rise slowly, a new road here, a health center there, but for many residents, poverty remains a daily reality. Families survive on subsistence farming, casual labor and small trade, often with little or no steady income. When illness strikes, accessing medical care becomes a struggle, not a right. Long distances to health facilities, limited specialists, and high cost of treatment force many to delay or completely abandon care. It is within this reality that families raising children with microcephaly are fighting a quiet battle. From birth, these children require regular medical follow-ups, therapy, and specialized attention, services that are scarce and costly in a county where even basic health care is hard to reach for many. Parents speak of missed diagnoses, late referrals, and endless hospital visits that drain already fragile household resources. For mothers and fathers in Kilifi, microcephaly is not just a medical condition, it is a lifelong responsibility carried in the shadow of poverty. Each delay in care deepens development challenges, while stigma and lack of awareness push many families further into isolation. Now, let me take you to Kibaoni village in Kilifi County. Here, the ambience is quiet except for the sound of children laughing in the distance and the gentle rhythm of a mother's song. Outside a small mud house, Lilian Carissa, 42, wheels her 14-year-old daughter into the light, Lucy. She cannot walk or speak, but her face lights up as the warmth of the sun touches her skin. Lilian sings to her, a tune of love that makes her smile every time her mother's voice fills the air. Venye yuko ni kushukuru kwa sababu huwa napendezwa naye kwa sababu ni mtoto wangu. Huwa nacheza naye, nafurahi naye, tunaongea, nikikaa na yeye, tunakaa pamoja tunaongea. Hata sijali kama mtoto wangu huwa haongei. Her melody carries the weight of years of love, loss, and survival. When Lilian gave birth to Lucy, something felt different. The baby did not cry. The doctor told her gently that the child was alive but not okay. Lucy was taken to the Kenya Medical Research Institute for care and returned home a month later. Kuzaa kwake nilipata shida. Lakini wakati wa kujifungua nimejifungua tu vizuri.
Lakini wakati nilipojifungua ule mtoto hakulia ile mtoto. Daktari aliniita mara 3. Akasema, Mama Kilusi, mtoto wako umejifungua vizuri. Umejifungua lakini huyu mtoto hayuko sawa, lakini ikabidi mimi nishukuru. Lakini akasema nitakuandikia karatasi uende zako Kilifi. Kuna mahali nitakuandikia hapo, alafu ukifika hapo huo mlango utaenda atakaguliwa vizuri mtoto. Nikafanya hivyo kweli, akaniandikia karatasi nikapeleka mtoto Kilifi. Akaenda akaangaliwa, akapatikana yuko na shida. Lakini pia mimi nimeshukuru kwa sababu nilikuwa nimejifungua vizuri, lakini kile utakachopewa ndicho utakachopokea. At 3 months old, her head still hadn't grown as it should. One doctor told Lilian her daughter had a problem with her head and no memory, but gave it no name. Like many parents in Kilifi, she had never heard of microcephaly. Daktari amesema tatizo yake imeanza kwa kichwa. Memory ndo. Amesema yule mtoto hana memory. Yaani mambo mengi hakunielezea. Amesema tu mtoto hayuko sawa. Itabidi muanzishe mazoezi, na mimi nikamwanzisha mazoezi mtoto wangu. Before Lucy, Lilian lost 3 pregnancies. Each ended the same way. Then came a son who survived for 7 years before illness took him too. For years, many parents in Kilifi lived with children whose heads were smaller than usual, but they didn't know why. They carried questions no one could answer. Some were told it was witchcraft, and being Africans, others thought it was punishment or a curse for past mistakes. Hata majirani, sioni kama majirani walishangaa sana. Hata leo bado wanashangaa. Hata familia, hiyo familia yenyewe ilikuja ikanikataa kabisa. Shida yake ni kula. Matatizo. Tukianza kulishana pale. Tunachukua masaa 2 ama 3 tuashibe. Wakati mwingine huwa anatema, wakati mwingine anameza vizuri na chakula chake ni softi. Meno yako nayo lakini hawezi tafuna. Sijui kama meno yako na shida ama ni vipi. In the same village, we met Bahati Kaingu and her 17-year-old daughter on a quiet farm in Kibaoni. The teenage girl was born with a small head and a struggle to learn and speak. Bahati has 6 children. The others are fine except Jen. Bahati says her pregnancy was normal, but the baby couldn't cry properly after birth. Now in class 2 at the age of 17 years, she is proud her daughter can feed and dress herself, but still struggle to learn or remember things. Sikupata shida, lakini nilipomzaa akawa yapumua. Yani hawezi kulia. Hasa vile hawezi kulia, nikawa naye mwezi mmoja. Akaanza kutoka maziwa na puani. Hasa kaenda naye hospitali, tukaenda kulazwa. Lakini pia ule Mungu umemsaidia, hata hana shida tena. Lakini kichwa, shule hashiki. Kilikuwa ni kidogo sana kile kichwa. Kilikuwa ni kidogo kama hivi. Kila kitu kilikuwa ni kidogo. Yani alikuwa hana cheni kile cha mtoto. Manake wale wanzake walikuwa kwa hali nyingine. Na yule mimi hata nimetamuka nikasema mtoto huyu nitambeba vipi? Kiwa yule Mungu amechoka kunipatia watoto. Ni heri hata nikaambiwa ni mtu usiongee hivyo, manake hiki ni kiumbe kiliko ambacho kimeumbwa ni huyo Mungu. Kwa hivyo usiongee hivyo, na mimi akanitia moyo hata nikafuata kumhudumia. Ukienda naye mpaka kufika naye hapo, basi vile atakavyokuangaliwa na watoto wenzake, hata kubali kuingia hapo darasani na utarudi naye. Maana yake anang'ang'ana, hataki hata. Huyo mwalimu asema basi nenda naye nyumbani, nimchukue ndani nyumbani. Hataki kwa watu wengi. In the same village, we meet Nelly.
Same story. Nellie Mado's journey as a mother has been nothing short of a battle. Her daughter, born in 2012, faced an uphill fight from the very beginning. At just 7 months old, she was struck by meningitis. Though she survived, the illness left lasting damage. She couldn't see, couldn't walk properly, and even simple movements caused her to stumble or fall. For 2 long years, Nellie watched helplessly as her child struggled with basic functions. After months of medical care, her daughter regained partial sight and mobility, but the challenges remained. Today, at 13, she attends a special school in Kilifi, but her limitations are still significant. She cannot distinguish coins, read or write. Tangu aanze kwenda shule, akona improvements ambazo hata kama hajui kusoma, hajui kuandika, but still unaweza kumtuma akafanya kazi za mkono, anaweza kufua, anaweza osha vyombo, anaweza panga nyumba. She says outbursts, frustration and anger are part of her daughter's world, and without careful attention, small issues can really escalate. Mtoto anapokuwa na shida, huwezi kumwachia mtu kwa sababu yule mtu hata muelewa jinsi unavyomuelewa. Changamoto ingine ni kwamba ana hasira zaidi. So hiyo hasira usipojua kutuliza, bado utakuwa unapata shida. Alafu kuna kitu ingine, alikuwa anapenda kulia. Yeye hata sahi bado hiyo shida bado iko hiyo ya kulia. Akiamua tu kulia, yeye ni wa kulia. Akijisikia kulia, analia. The emotional weight is immense. Nellie recalls the early days, long nights, questioning why her child was afflicted. But despite everything, through it all, Nellie remains her daughter's unwavering advocate, protector and champion. Mtoto wangu ni mtu ambaye yuko fast. Alafu ni mtu anapenda ku make friends, ana make friends haraka. Mtoto wakiwa katika hii hali, kuna vile hawajielewi, na kuna vile wavulana pengine wanaweza kuwachezea katika umri wako. So mimi ombi langu ni kwamba mtu yeyote ambaye atapatikana na hatia ya kuharibu mtoto kama huyu, anafaa chukuliwe hatua kali sana. Interestingly, throughout my interview with the parents, they had no clue about the condition, even as they admit that they had seen many similar cases, some in their families, among neighbors, or within their villages. Nilikuwa sijui. Sijui, hata sababu sijui. Sikuambiwa sababu. Beyond medical challenges, stigma remains one of the hardest battles. In some villages, children born with disabilities are seen as a curse. Ni ugonjwa ambao umezagaa katika sehemu hii yetu ya Mnarani Ward na maeneo mengine pia, na kuna dhana tofauti tofauti ambazo zinatolewa, hususan huku kwetu watu wanahusishwa na mambo ya kiuchawi. What is microcephaly? Microcephaly is a rare neurological condition in which an infant's head is much smaller than the heads of other children of the same age and sex. According to Dr. Edwin Mwinga, a consultant psychiatrist, microcephaly happens when a baby's brain doesn't grow as it should in the womb, causing the head to remain smaller than normal. Inside the mother's womb, a baby's brain and skull are supposed to grow in harmony. The skull, made of several plates, expand as the brain grows, but sometimes these plates fuse too early. When that happens, the head is smaller than normal, putting pressure on the delicate brain inside. The causes can be many, from viral infections during pregnancy to illnesses like syphilis, or even complications that affects blood flow to the baby. Often, these challenges start long before birth,
in the first critical months of a pregnancy. Pia wakati mwingine zile vipande vya fuvu, yani za fuvu, yani skull, zinashikana. Zikishikana mapema, kile kichwa sasa kitakuwa ni kidogo kulingana na vile tabia ambayo inatakikana. Na kikiwa ni kidogo ambayo size yake inapungua, inakuwa ule ubongo pia ndani yake unakuwa uko na pressure, unakuwa ni mdogo, na ni kuonyesha zile fuvu ya vile vipande vilishikana mapema. Vinaweza kushikana kwa sababu nyingi na sababu zingine hazijulikani. Some children with microcephaly achieve developmental milestones even though their heads will always be small for their age and sex. But depending on the cause, complications may include developmental delays, including speech and movement, difficulties with coordination and balance, dwarfism, facial distortions, hyperactivity, intellectual delays. For mothers, the journey is not only medical but emotional. Many face stigma, blame, and misunderstanding from their communities. For Mwanajuma Abdallah, every day is a struggle, every night is a vigil. Watching her daughter Aisha, 14, struggle to live a life most of us take for granted has been nothing short of a relentless test of faith and courage. From the moment Aisha was born in 2011, her tiny body refused to obey the ordinary rhythms of life. She convulsed violently, her small frame racked by seizure that no mother should ever witness. Mpaka akafika umri wa kwa iwakaa akawa hakai. Kashapitisha kama miezi 8 hivi, lakini kukaa kama hakai. Tukaamua tumpeleke tena hospitali. Mpeleka hospitali kule kwa matibabu ya ile mifupa sasa. Tukaanza sasa kuwa apelekwa kwa masaji nini. Ndio mpaka akaanza kukaa. Hospital visits became endless, blood transfusions, months of care and sleepless nights blurred into a haze of fear. Even after treatment brought temporary relief, Aisha could not sit, could not walk, could barely eat without help. Everyday tasks became mountains to climb. Medicines cost hundreds of shillings each month, yet even then, amidst those mental fall, a seizure, a reminder of how fragile life could be. Kumpeleka shule naweza mpeleka, lakini yeye katika matatizo yote yalimwepuka. Lakini tatizo moja ambalo halikumwepuka ni la choo. Choo yani hapale alipo hajiwezi kujisema nataka kwenda chooni. Yeye wajipupulia pale pale, ajishushulia pale pale, kila kitu ni wewe ushughulike. And yet, despite the pain, Mwanajuma refused to give up. She fought tirelessly for Aisha to walk with specially made shoes, to speak her first words, to take her first steps towards independence. Today, Aisha can move around her home, participate in household chores, and ask questions with a clarity that once seemed impossible. Hayo yalikuwa na binadamu tu nje, ndio ambao wanajaribu kama kusema sijui namweka kiti, sijui nini. Lakini mimi mwenyewe na imani ya kwamba sijamweka kiti. Ni mtu ambaye ni mipango yake mwenyewe Mungu amenipa. Kwa hivyo siwezi kumtenga. Niko naye kama wale watoto wengine. Yet again, she never knew what was exactly wrong with her girl. Mara kweli sijawahi kuambiwa kama atakuwa hana akili timamu. Lakini wewe mwenyewe pia ukimuona si lazima uambiwe.
Microcephaly is a lifelong condition. There is no known cure or standard treatment. It can range from mild to severe, and treatment options can range as well. Education and rehabilitation can transform a child's life. With support, children born with microcephaly can learn to walk, feed themselves, communicate, and even attend school. But it requires access to healthcare, patience, and relentless advocacy by not only their parents but with the community at large. Once a child is born with such condition, Dr. Mwinga emphasizes that consistent therapy, seizure management, and patient care at home and school should be a priority. Nilipoenda hospitali kuna daktari aliniambia akasema pengine hukuenda, yani kuna zile sindano za hospitali ukiwa na mimba hukuzimaliza, ama pengine ulichelewa kwenda kule clinic, hukuenda kwa wakati unaofaa. Sasa kuna zile chanjo kwa unadungwa. Sasa mimi nikasema mimi nilienda, lakini sikuenda kwa wakati miezi pengine 3-4. Nilienda ilikuwa na miezi 7. Sasa ndo akasema hiyo ndo ilikuwa tatizo. Hasa mama wazito mpaka wapewe dawa tunaita folate. Folate hiyo inasaidia sana kujenga misuli na mtoto, kumchunga asiharibike kichwa, na madini ya iron ambayo anapewa mama, anapewa kila mtoto, kila mama anapewa anapokuwa na mimba. Na wale ambao hawaendi clinic, hao ndio wana shida kwa sababu hatapata hizo virutubisho. Study led by scientists from Cambridge Wellcome Trust Research Program in Kilifi in collaboration with the Liverpool School of Tropical Medicine UK found that while microcephaly is relatively common along Kenya's coast, it is not linked to the Zika virus, unlike in the Americas. The research published in 2019 by Dr. Basosio and colleagues analyzed data from more than 11,000 births at Kilifi County Hospital between 2019 and 2016. It identified 214 cases of microcephaly, meaning roughly 2 in every 100 babies were affected. Despite global concern over Zika-linked microcephaly outbreaks, the Kilifi study found no evidence of Zika virus infection among mothers and newborns. However, the study revealed a strong link between microcephaly and babies born small for their gestational age, suggesting that poor fetal growth rather than Zika may be a key factor. The researchers called for further research into potential causes and the clinical consequences of microcephaly, but stigma still lingers. Tucked along the quiet stretch of Kikambala, Sahajanad Special School sits on 25 acres of donated land, a sanctuary where more than 1,700 children with disabilities, including about 150 living with microcephaly, have found refuge, education, and belonging. The school, fully supported by Mombasa Cement, is often the last resort for children once abandoned, hidden, or stigmatized in their villages. Here, they receive care around the clock from teachers, physiotherapists, occupational therapists, and clinical officers, all working together to help the children take their first steps, speak their first words, and find calm after years of neglect. Some of them, the community is big. You can't hold them, you can't educate them, you can't teach them. So some of them, they kill them. Some of them, they say that we don't want this bad sign, Yokisrani, to Pambali. They were thrown deep because at that time, you know, this was all jungle. They were thrown deep in jungle, far in the forest, 20-30 kilometers. Head teacher Mr. Patrick explains that many families once believed children with microcephaly were cursed, and traditional beliefs sometimes lead families to seek rituals instead of medical help, leaving children vulnerable. Wale huwa unaoa wake wengi, naonekana wewe ni baba kabisa, ni kwamba na iwe imetukia kwamba umeaga dunia, na katika ule ugonjwa wako ni ile gonorrhea, kisonono. Baba wa microcephalus ni lazima aweze kulala na hawa wote watano,
ndipo wanaamini kwamba wanakuwa cleansed. For mothers, they have had to endure pain of discrimination and they fear for their children. Ili ni mipango ya Mungu, siwezi nikakataa. Hata kama watu wote watakukataa, lakini Mwenyezi Mungu hawezi akakuacha. Hiyo tu ndo nashukuru mimi. Mimi mwenyewe tu ndo napenda mtoto wangu, pengine na huyo mzee. For Lilian Karisa, the struggle is even more personal. Her child is her only one, and she cannot bear the thought of sending her to a special school. Lilian refuses to let go. She dreams of a world where her child can learn, play, and grow alongside others, not separated because of a condition. Nataka hata kama ni shule, kwenda shule, yule mtoto wangu ataenda kufariki bure. Maana kikula ni shida. Na hawatamchukulia venye ndamchukulia mimi mwenyewe. The head teacher at Sahajanad confirms that most children with microcephaly face memory and concentration challenges. Learning is slow and words slip away. But with patience, some retain simple routines and daily tasks. From Bahati to Nelly, from Mwanajuma to Lilian, every parent we spoke to carried the same wish, not for miracles, but for support that ensures their children can live with dignity when they are gone. They are calling on the national and county governments to provide strong antenatal care, especially early screening and nutrition guidance, to provide more special units and trained therapists in public schools, protection for girls with disabilities from exploitation and abuse, income support for caregivers who cannot work away from home, and community awareness to end stigma and discrimination. Huwa nawaambia wazazi wenzangu, yani hawa watoto ni tuwalee vizuri kama watoto wengine, tuwapende, sababu ukimtenga yeye pia anasikia vibaya. For mothers whose children with these conditions attend school, they are gaining small victories that carries enormous meaning. Mothers who have seen their children world constrained by circumstances. Wasiwafiche, manake haya ni matatizo ambayo ukiyaficha hayataweza kujulikana, na pengine mipango mahususi kutakuwa na ugumu wa kutatua, na ni matatizo ambayo yanaweza kutatuliwa. Kuna hata mahali nilikuwa nafanya kazi, nilifukuzwa kwa sababu yake yeye. Because nilikuwa narauka naye before nimpeleke shule. Kuna vile hawatulii. The solution is clear. Early intervention, specialized education and community awareness. Parents must be supported, children must be nurtured, and society must embrace them, not to fear them. Microcephaly is not the end of a child's story, but silence and inaction could be. Fatma Bugu, NTV Special Report.